Good morning grade 11s, goeiemôre graad 11s. Ons gaan aan vanmôre met reduksieformules, reduction formules en ons gaan werk met negatiewe hoeke, negative angles. Good morning Lucy, welcome to our grade 11 class today. Let's concentrate very well because this is very important work. As ons kyk na die sin van minus theta, dan beteken dit eintlik een ding. Ons weet dat die 0 grade of 360 grade op ons kaasdiagram hier lê. So as ons praat van minus theta, dan beteken dit ons beweeg in 'n negatiewe rigting hierdie kant. So as ons gaan kyk na die sin van minus theta, dan beteken dit eintlik die sin van 0 grade minus theta of die sin van 360 grade minus theta. And if we look at the fourth quadrant, because we are talking about the fourth quadrant now, then the sinus is negative over there. So the sin of minus theta will be min sinus theta. So that equals minus sin theta. As ons gaan kyk na die kos van minus theta, 360 minus theta, dan is kos hier positief. So the cos of minus theta will equal positive cos theta. En die tan van minus theta sal gelyk wees aan minus tan theta. Want tan is in die 4de kwadrant negatief. So dit is hoe ons dan negatiewe hoeke hanteer. Ook op ons kaasdiagram, ons gaan kyk hoe lyk sin, kos en tan in ons 4de kwadrant en dan kan ons dit gaan oorskryf as minus sin theta, kos theta, minus tan theta. Met dit in gedagte graad 11, kom ons doen 'n paar sommetjies waar ons met negatiewe hoeke gaan werk. Let's draw our cast diagram because we're going to use it all the time. The cast diagram. Okay, remember that's now 0 or 360, 180, and that's to the positive, negative side. And remember that's also 360, and that's to the positive, and that's to the negative side. So let's see. We've got the sinus of minus theta. Then we've got the tangent of 180. Let's make it plus theta. Then we've got the cosinus of 180 minus theta. Then we've got it all on the sinus of 180 minus theta, the tangent of 360 minus theta, and the last one, the cos of minus theta. So let's start there. Die sin van minus theta, het juffrou gesê, sit ons altyd 'n 0 of 'n 360 grade voor, so dis 0 grade minus en sin is daar negatief. Jy kry vir elke toepassing van 'n reduksieformule kry jy 'n punt, daarom moet ons dit baie sorgvuldig doen en duidelike antwoorde gee. Tan van 180 plus, daar's tan positief. So it's multiply positive tan theta, kos van 180 min, daar is kos negatief, maal negatief kos theta, alles op, sin van 81 min
180 min, daar is sin positief. Multiply the tangent of 360 minus, tangent is negative over there, and the last one, the cos of minus theta. Cos is positief in die vierde kwadrant, so dis maal positief cos theta. Goed. Baie belangrik dat ons vir elke liewe uitdrukking 'n antwoord gee wanneer ons die reduksieformule toegepas het graad 11, because you get a mark for each and every one. So you'll have 1, 2, 3, 4, 5, 6 marks for just applying the reduction formulas. So nou kan ons maklik gaan uitkanselleer, die minus kanselleer uit met daai minus, sin met sin, tan met tan, kos met kos, en my finale antwoord is gelyk aan -1. Do you got it? Let's do the next example. Let's look at this one. Again, remember that's 180 plus, and that's negative to the negative side. Cos of 360 plus x. Let's go to 360 plus. Everyone is positive there, so it's going to be the cos of x. Multiply. Sin van 360 min, 360 min, daar is sin negatief. Okay, we're going to go to cos, because there's a minus angle. We're going to put the 360 or 0 in front. It's going to be in the fourth quadrant, and cos is there, a positive. X plus 360, dit is bietjie verkeerd op, so dit voel nie vir ons reg nie, maar x plus 360 is ook dieselfde as 360 plus x. So ek kan dit dood eenvoudig net gaan omruil na 360 grade plus x. Want graad 11, 1 plus 2 is ook dieselfde as 2 plus 1. So daar is geen verskil nie. Ek kan dit net dood eenvoudig gaan omruil. So 360 plus is in die eerste kwadrant en alles is daar positief. So dis die sin van x. En nou het ek 1, 2, 3, 4 punte verwerf. So now I can simply cancel. The two cosinuses at the top and bottom cancels, as well as the sinus. And my answer is again -1. Very easy. Okay, let's go to the next example. Let's look at when the angle is written the other way around, meaning I'm not familiar with theta minus 180, but I'm familiar with 180 minus theta, because that's the reduction formula. So hoe sal ek nou theta minus 180 grade hanteer? Dis baie eenvoudig graad 11. Ek kan dit dood eenvoudig gaan dink in terme van, as ek 'n hele siklus bytel. A whole cycle of tangent is 180 degrees, meaning then the tangent function is repeating itself.
So I can go and add a 180 degrees without worrying that the value of this expression is going to change. So ek kan, en juffrou kan dit vir jou so met 'n prentjie verduidelik, onthou, die tangfunksie herhaal homself elke 180 grade. Meaning that each 180 degrees you will find the same value on the tangent function. So if you add 180 degrees, nothing's going to change. So I can simply go and do this. I can go and add in 180 degrees. En dit sal geen invloed hê op my antwoord. Daarom kan ek nou gaan sê, minus 180 plus 180 is 0. So this will also be equal to the tangent of theta. As easy as pie. Very, very easy. So let's look at another one like this. Tangent of minus theta minus 720 degrees. Minus theta minus 720 degrees. Om hier 'n reduksieformule toe te pas, het ek nodig om my grade vooraan te hê. So ek kan gaan sê, this doesn't look good. So I need to add cycles so that I can get rid of this degrees that's coming afterwards. So let's add 180 degrees. If we add 180 degrees, it's not going to solve my problem. So I've got to add a lot of 180 degrees. So let's take 480 degrees. 4 times 180 degrees will give me 720. So I can add as many cycles as I need to add. So ek kan 4 siklusse gaan bytel sonder dat dit 'n verskil gaan maak, because it will still stay the same answer. So I'm going to add 480s, 4 cycles, that gives me 720 to get rid of this angles at the back. So now I'm only sitting with the tangent of minus theta, and that is now in my 4th quadrant. Tangent is negative, so it's minus the tangent of theta, and that's my answer. So graad 11, so onthou dat juffrou sê ek kan 'n hele periode bytel sonder dat ek aan die waarde van my uitdrukking gaan verander. So hier het ek 4 periodes bygetel. So it will not change the answer, it will just help me to solve it much more easier. Let's do another one and another one of this so that you can probably understand it. Let's do the sinus of 540 plus theta. So, if I add periods, it's not going to change the value of the expression. In dieselfde mond gesê kan ek ook siklusse uithaal. Met ander woorde, ek kan bytel soveel soos wat ek wil sonder dat dit verander, of ek kan aftrek soveel soos wat ek wil. So die periode van 'n sinuskurwe is 360 grade. So ek kan 360 grade hier uithaal soveel soos wat ek wil, en dit gaan nie aan my waarde van my uitdrukking verander nie. So if I deduct one cycle, 360, if you subtract 360 from this, you'll get 14, it's 6, it's 8, 180. So then you've got the sinus of 180 plus theta.
this will be exactly the same as 540 plus theta, because I've just simply taken out one period and I'm allowed to do it. So now I can apply my reduction formula. Sin van 180 plus is min sin van theta. Soos wat ek periodes kan uithaal, so kan ek ook periodes bytel. Net soveel soos wat ek wil, totdat ek by my reduksieformules uitkom wat ek ken. Another one, let's take the cos of 720 minus theta. Periode van 'n kosfunksie is 360, so ek kan 2 360 grades hier uithaal, en dan sit ek met, as ek 1 360 uithaal, het ek 360 oor, as ek nog 'n 360 uithaal, het ek niks oor. So then I've got 0 degrees minus theta. And we know 0 degrees minus theta will put you in the 4th quadrant, en in die 4de kwadrant is cos positief. So my antwoord sal cos theta wees. Ons laaste voorbeeld voor ons gaan begin oefen graad 11. Kom ons gaan kyk dan na 'n bietjie meer voller sommetjie wat hierdie tipe van goedjies insluit. Tan van minus theta cos van 1080, very big angle, minus alpha, it's alpha not theta, tangent of 180 plus alpha, and then the cos of alpha minus 180. Okay, let's start from there. Tangent of minus theta, you put a 0 or 360 in front, 4th quadrant. In the 4th quadrant, tangent is negative. Cos of 1080 degrees. Die siklus of die periode van 'n kos is 360. So hoeveel 360's kan ek daar uithaal? Ek kan 1 360 daar uithaal. Ek kan 2 of even dalk 3 daar uithaal. So let's take 360 and we multiply it with 3 to see whether we can take out 3 cycles. That will give us 0, 18, and that gives us exactly 1080. So if I take out 3 whole cycles, then there's 0 degrees left. So the cos of 0 degrees minus theta, it puts me in the 4th quadrant, and daar is cos positief. So that will give me cos of alpha. If I simplify it with my reduction formula. Tan van 180 plus, dan is daar positief, so dis tan van alpha, en hier het ek weer alpha minus 180. Goed, ek kan 'n siklus bysit, so let's put a cycle in. So I can put a cycle in, and the cycle is 360 degrees. So now I've got minus the tangent of alpha, the cos of alpha, op die tan van alpha, en omdat ek nou 'n siklus bygesit het wat ek mag doen, het ek 180 plus alpha. Because that gives me alpha plus 180, so it's a cos of 180 plus alpha. 180 plus, cos becomes negative over there, so the answer of that piece will be minus cos alpha. So now I can cancel that and that, that and that, 2 minuses cancel, and my answer equals 1. That's then a lot to say for today, grade 11s. Juffrou het baie voorbeelde gedoen vandag.
Gaan kyk weer na die video's as jy onseker is en oefen asseblief hierdie reduksieformules baie sorgvuldig, want dit kan soms verwarrend wees as hoeke omgeruil is. Go and watch the videos if you are uncertain and exercise. Thank you, Grade 11s.